Welcome to Guwahati 65 News now. I am Anjali and these are the headlines. Sewage chamber leaks near Margao Municipal Council's building raises alarm over serious health concerns as foul odor grips the areas. Chandor Gram Sabha members voiced strong opposition to proposed housing project in the village. Members question its impact on local resources like water, electricity. Goa sees record-breaking 100-inch rainfall in just 50 days as state receives 57% surplus rainfall since 1st of June. IMD forecasts heavy showers to continue over the coming week. And now for the news in detail. Concerns have escalated in Margao town due to ongoing sewage chamber leakages near the Valankani statue located adjacent to the Margao Municipal Council building. The persistent leaks have not only created foul odors but also raised serious health concerns among residents and bypassers. The situation is particularly alarming as it directly impacts local businesses and poses significant risks ahead of an upcoming feast and during regular visits to the place of worship. During a visit to Margao town, taxi operators, cobblers and members of the general public have emphasized the urgent need for the Margao Municipal Council to promptly address this sewage chamber issue. The leaks have not only disrupted daily activities but also cast a shadow over the impending festivities. आता कितले दिवस झाली घाण चालू झाल्या. आता आमची फुडली महिन्यात फेस्ट पे आसा, माडी आसा, फेस्ट आसा आमच्या वेलंकनीचे. आता त्याच्या पयली क्लियर जावपाक जाय कितें आसा ते पळय कशें पळय वता पळय ते लोक सदां पांय पडपा येता. हांगा मार्केटान कोण येता पळय तो पांय पडूनच वयता हांगासर कळ्ळें न्ही. आमी हांगा टॅक्सी पोट भरलात इतले वर्सां. हें आतां पळयत जाल्यार नाका जालां. आमकां जायते हेल्प करता आनी आतां ते म्हणटा की ते PWDचे आतां PWDन पळोवपाचें काय म्युनिसिपल पळोवपाचें तें आमकां खबर ना. पूण सर्व राज्य आमकां जायते फावटी धाडटा, पुलीस धाडटा. पूण आतां सद्या तशें आहा ती कितलें तें हें जावपा जाय न्ही एक्शन. PWDन एक्शन घेवपाचें काय कोणी घेवपाचें तें आमकां हें ना. सो आमी राज्य बाबा आमी सांगताय अशें अशें आहा म्हणून आमची त्रास येता आनी आमचे लोक देवा पांय पडपा येता. हे म्हणटा कितें घाण हिंगा येता तरी तुमी ऑप्शन घेयाय म्हण हेका. किती चेंबर फुटला तर हिंगा चेंबराचे बॅक मारता हे उदक बॅक मारता आनी सगळे घाण येता. लोक हे देवाचे स्थळ हा. लोक हांगा भावनेन येतात, देवाची पुजा करतात आनी सकाळचे लोक येतात, पुजा करतात आनी आपलो धंदो स्टार्ट करतात. सो हांव मागता आमचे जे सिवरेज कंपनी केला सिवरेजवाल्या कडेन आनी म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हे काम करपाचें. आता एक मिस्टेक कोणाची ते कांयच करना, सिवरेजीची काय म्युनिसिपालिटीची. उदक तर व्हांवता आनी सगळो घाण वास येता आनी ह्या लोकांक कळना उदक कसलें आहा तें पावसान. पावसाचें आहा काय घाणीचें आहा तें. लोक बिचारे येतात, गाडी घेवन वयतात आनी चल्ले वयतात. हे फ्लोट जाता हांगा एक जाता हांगा सायडीकच आनेक आहा, तेजे फुडें आनेक आहा. सगळे कडेन चेंबर ते भरलेला आनी फ्लोट जाता आनी उदक भायर जाता. म्हाज्या वाड्यान सगळे कडेन हीच कंप्लेन येयल्ली आहा. तशेंच हांगा ते चेंबर फुटला त्या सायडीक पदेर आसा रावता पाव विकता. आतां कितें जाता ती पदेर बी रावता ते आतां खावपाची वस्त आहा. सो तेका आमी लोकांनी तेका सांगलें मातशें 2 दीस सायडीर राव. पूण आतां कितले दीस म्हण रावपाचें तेंच्यांनी. Now let's hear from Councillor Mahesh Amonkar about the steps taken in response to this concerning situation. आयज पळय आमगेले सेवेजांक फुटल्या खंय म्युनिसिपालिटी फाटल्यान आनी सगळे गाडयो गेल्यावर ते वाजड कशें मारता सगळें वता ते कोणाचें लक्षान येना. तेल ती कशी घाण येता न्ही तितून खंयचेय डिसीज जावपाक शकता. कितें जावपाक ते वेस्ट ती सेवेज म्हणटकूच ताका मातसो टायम लागतलो. तेंचो टॅक्निकल कितें प्रॉब्लम जाला आनी ते इश्यू जाला. वर्सानच पावसान जाताय म्हणून हांगा पोदेर रावताले आनी ते हांवें चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट केला आतां की अशें ते पोदेरा हांगा दवरला कित्याक लोक पाव खाता ते उठून जाल्यार थोडे नजर हें करूं ना. त्या पावांचेर सुद्दां ती घाण बसताली ते नोट केला मुद्दम. फाल्यां तांकां आनी कोणा लोकांक प्रॉब्लम जावपाक चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट केलें की हांगचे अर्जंट काड तूं सद्या टेंपररी तांकां अशें दवरपा लाय पयस दवरपा लाय म्हणून. आनी त्या बरोबर चीफ ऑफिसर आपले इन्स्पेक्टर धाडले आमचे कोण शेखर गांवकारान कोण आयिल्ले सगळ्यांनी धाडले आनी तांकां हांगचे पोदेरान काडपा लायना ते फुडें लाय म्हणून सांगलां. त्या लोकांचें बरें अशें कितें प्रॉब्लम जावन नाका जाल्यार डिसीज जावपा येना म्हणून. आतां उरलो तो एक पाव भाजी वालो खंय तुका आमी म्हणना ते काड म्हणून ताका सांगलां कित्याक लोक पाव भाजी खंय खाता हो यूज जाता त्या लोकांनी मातशें सांबाळून
जाल्यार लोक त्रासा पडपाक जायना. कितें जालें डायरिया आनी संडास लागपाक शकता, डिसीज जावपाक शकता. लोकांनी म्हणजे प्रिकॉशन घेवपाचें. जे पर्यंत हें सारकें जायना तो पर्यंत. Sandeep Tuekar, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. On Sunday, Chandor Gram Sabha members voiced strong opposition to a housing project proposed in Kawari, Chandor. The contentious project sparked widespread objections from locals, who raised concerns about its impact on essential resources like water and electricity, significantly affecting their daily lives. Here's Ramesh Naik Raut with more. हातून पळयतात की कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसात हे आतां गांवांनी येवपा लागल्यात. हे जे बिल्डर आसात हे बिल्डर सगळी जे गांवची जागा आसा हे घेवन हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदपाच्यो या बंगले बांदपाचें काम स्टार्ट करतात. तसोच एक प्रोजेक्ट जो आसा हो चांद्रा जी पंचायत आसा त्या पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनाक एक आयले कडेन आसा आनी हेजे खातीर पयलीं साकून ह्या प्रोजेक्टाक लोक अपोज करीत आसले आनी आतांय करतात. कितलीशा प्रोजेक्टां लोकांनी अपोज केल्ले पूण हांगा सरकारा रेजोल्युशन धाडून सुद्दां कांय जालें ना. आनी हें सेम गत जी आसा ही चांद्र लोकाली जाले कडेन आसा. चांद्रेचे लोक जे आसात ह्या प्रोजेक्टा खातीर हावजींग प्रोजेक्ट जो येता बंगले येता हेका अपोज करीत आसा पूण हांगा सरकार म्हण तो लक्ष दिना. आनी आज तेंचे ग्रामसभेक लोक खूब एकट्यान जावन आसले, खूब जाण लोक आयले आनी तेणी सगळ्यांनी अपोज केले कडेन आसा जो हावजींग प्रोजेक्ट येतलो जेका आमकां त्रास जातले उदकाचो, त्याच बरोबर आमकां रस्त्याचो त्रास जातलो, लायटी त्रास जातलो आनीक दुसरी म्हणलें जाल्यार हे जे बंगले आनीक जे फ्लॅट काडटले ते आमच्यान घेवपा जावपा ना. हे भायले लोक घेवन घेतले आनी भायल्या लोकांची हांगा गर्दी जाता म्हणूनच आज सुद्दां ग्रामसभेक तेणी अपोज केले कडेन आसा. आतां पळोवया पंचायत खाली कितें स्टेप घेता ती. We came on the 12th of April asking you all that we don't agree to any points. We don't agree with it. Ami as a household Ipanaka, we have licenses which have been passed from the panchayat till the boundaries, all the boundaries. So why you all did not reply to them till date? You do say that you cannot read, title document. If you cannot read title document, how are you giving license? How are you And giving we license? have clearly told you, please keep it on hold. At least give us this letter in proper manner, with proper points. Here the DCP has messed up everything. But giving license to them also DCP has messed up. If there was an enforcement, he should have rectified everything. Exactly. So what I'm saying now, if this will go on and on, but he has messed up there, how did he give a license approval to the AK construction when there was an enforcement? So DCP has played a क्या game? And आज की तरह सबके कोना पीछे पड़ा. Everybody is up to money in it. Yeah. So what I'm saying now, you write a strong letter to the DCP, give the proposal of the resolution of the Gram Sabha, stating that the previous license given to your who's the developer? Nelson. Is 40 given and there was an encroachment into KKs. When you write, and write a resolution saying that KKs development there is an encroachment. How they could give it? Putting letter again, trouble. बोले आता वाईट आता Nana, मग तुम्ही काय डिस्कस करू ना तुम्ही उद्या तो प्रोजेक्ट बोले तुम दोनों भेटले का पेपर आहे बोले ना तुम दोनों समझा ले ना त्याला चोरी आहे थोडी बोले म्हणे बोले म्हणे तुम दोनों म्हणे बोले ना तो प्रोजेक्ट बोला बैठा तुम्ही दोनों आणि आमकां विचारला तुम्ही ग्रामसभा अपॉइंट कित्याक गायलो ना मेगा प्रोजेक्टाचो तो म्हणपाक लागलो हो आमकां घालपाक गरज ना आमी इंटरनल डिस्कस केला तुमकां कॉम्प्रोमाइज करता रायट तुमकां कांय करपा नाय ओके देर आर मनी पीपल कितू जाणां नाय आमी ते तुका खबर आहा न्हू तो आमी जाणा आहा ना तो एक मिनिट आहा ना तो आमी जाणा ओके हे दोन सांगिल्ले आमकां गरज ना विलेजेसाक विचारपाक when आमी objection लायलो न्ही objection तू म्हणला I have recorded evidence if you are wrong तुम्ही म्हणला secretary आलो बसून ना
Okay, when it is affecting people. Okay, we challenge you. But when it is affecting people, why did you all did not call the Gram Sabha? When it is affecting people, why you did not call the Gram Sabha? किती आमचं objection दिलं रे. अरे provision कुठे दिले? केसं provision ना? केसं provision ना सांग. किती बाहेर मागायचे? Okay, कोण सांगा? किती बाहेर Any project, you or interview or permission, what's up? आम्ही objection केले तर तुला किती सांगणार? Inward केले तर किती सांगणार? Why this is come now? You're making a mistake. I agree. Why this is come now? Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Residents of Maces took to streets on Sunday morning to protest the deplorable state of the drains, which has led to severe waterlogging in the area over the past few days. Prompted by the news of the protests, the local panchayat immediately began clearing the drains, though without any clear plan. Our reporter Vincent Rosario has more on the story. आमी आसा ते मेर्शे चर्चीच्या ऑपोजीट ओ चर्चीच्या सायडीक आनी हिंगा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन सांगता ते की काल हिंगा इतले फ्लड जाले सो रस्तो आख्खो भरोन इगर्जेच्या चर्चीच्या कंपाउंडान लागून हिंगा उदक गेले आनी हिंगा प्री मान्सून वर्क म्हणटा तो लोकल पंचायतीन कांयच करूंक ना आनी तुमी आतां पळयता ते तेणी हिंगा एक प्रोटेस्ट दवरलेलो आनी जेन्ना तेणी अनावन्स केलें प्रोटेस्ट कोत्तले म्हणून सो विदीन आतां आयज प्रोटेस्ट म्हणून तेणी हें केलें आनी आयज अर्ली मॉर्निंग तिगा हिंगा लोकल ऑथॉरिटीन काम चालू केलां आनी आतां हिंगा पळय तुमी वर्क विदावट प्लॅनिंग म्हणटा तें तुमकां हिंगा एक मेर्शे एक दिश्टी पडटा हो पळोवपाक मेवता. आज आमी सगळे मेर्शेचे जितले लोक आसा म्हणजे गांवचे लोक आसा ते आज एकी कडेन जमा जाल्या. आता हे जमा जाल्या कित्याक विशय स्पश्ट आसा. ह्या भर पावसान नो डाऊट सगळीकडे प्रॉब्लेम हो जाताच पण आमच्या मेर्शेन ह्या फावटी मोठ्या प्रमाणात उदक भरले. उदक खंय भरले तर घरांनी भरले. काही लोकांच्या घरांनी अशा पद्धतीने उदक भरले की शेवटी फायर ब्रिगेडीक आपोवची पडली. देवाच्या कृपेन नुस्तें मात पावूंक ना पण उदक व्यवस्थित पावले. दुसरी गजाल काही लोकांच्या घरान होणके पडले आपोआप होणके पडले. हाका जबाबदार कोण? माझे म्हणणें कितें जाणा ह्यो जेन्ना क्रॉस ड्रेन जाता ही आतां क्रॉस ड्रेन फेल जाले म्हणून जालें तेणी केलेली ती क्रॉस केलेली पूण ही ताका कनेक्ट करूंक ना. जरी तरी कनेक्ट केल्ली जाल्यार हो प्रॉब्लम जावचो नासलो. ताका लागून पंचायतीन जेन्ना पळय काम करतात आनी थिंगा म्हणटा ते हें काम एका कॉन्ट्रॅक्टरान केलां आनी हें काम दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरान केलां. हेचे भितर कॉर्डिनेशन ना. जरी तर ह्यो ती ड्रेन हाडून हेका जर तर सारकी कनेक्ट केलेली व्यवस्थीत जाल्यार हो पब्लीक एक्सचेकराचे पयशांचे हें जावचें नासलें. ऑथॉरिटीज न्हू आमच्यो एकावंटेबिलिटी म्हणटा ती उणें जालेली आहा. कोणाकूच भिरांत ना. सगळ्याकूच मिशन टोटल कमिशन हें जालां. ताका लागून हिंगासर सगळे वयता थिंगासर वयची वाट लागता. आज हांगा मेर्शेच्या प्रत्येक वॉर्डांतले एक एक मेंबर हांगा एकठांय जाले. काल जेन्ना आमी ग्रुपान एक वॉट्सॅप ग्रुप करून जे उलयला आमी मेर्शेकार म्हणून त्या ग्रुपांतल्यान जेन्ना आवाज उठपाक लागलो तेन्ना आज हें काम सुरू जाता. म्हाका एक गजालचें वायट दिसता की लोकांनी बोवाळ घातल्या उपरांत काम कित्याक सुरू जाता. लोक जेन्ना लोकांच्यो गरजो आसा त्यो पंचायत मेंबर्सांक पंचायतीन कळना कित्याक. आज पावर इज बींग among them shared. The way they are sharing the power, why can't they share the responsibility of people of मेर्शे? आज आम्ही मेर्शेकार म्हणून जो एक ग्रुप तयार झाला तो गोंय मेर्शेचे आख्खे लोक एकठांय झाले कारण मेर्शेची परिस्थिती जी वायट आली त्याच्यापेक्षा आता इट इज गोइंग टू बिकम वर्स दॅन दिस. म्हाका हे तुमकां सांगूंक जाय प्लॅनिंग म्हणून आसता आनी हो प्लॅनिंग करूंक जाय मांडो एप्रील. प्री मॉन्सून प्लॅनिंग पंचायतीन केला वो करूंक ना आनी केला जाल्यार आयज हे रस्ते कशे फुटता उदक ड्रेनेजीले वयर सोदता पळय. म्हणटकीर हांव तुमकां सांगूंक सोदता इतलेंच न्हू तुमी किमला आसान पणजे आसा सातागुरू आसान
मेळशेया एक मुखार ड्रेनेज मेळची ना ओवरफ्लो जाल्ल्या बघत. One of the locals also claimed that debris and mud dug from Panjam under the Smart City mission is being dumped in Merses, aggravating the village's waterlogging problem. Listen. अजून हांवें MLAचो स्टेटमेंट पळोवंक ना, सरपंचाचोय पळोवंक ना. न्हू म्हूण कोणूच मेरशे हें कितें डंपिंग जाता तें पणजेकारांक ब्लेम करिना. म्हणटकच आमी घेता, आमी डंपिंग ग्रावंड आमी मेरशेकार डंपिंग ग्रावंड. तूं पळय सगळे पणजेन रिजेक्ट जाल्ले प्रोजेक्ट हाडून मेरशे डंप जाता. पणजेन सगळें वेस्ट जाल्लें हाडून मेरशेन डंप जाता. मेरशे हॅज बिकम अ डंप यार्ड. आयज मेरशेचें कोणाकूच पडोंक ना. पणजे आयज तर फोटांतल्यान पणजे वचोंक जाल्यार मनशान व्हडें घेवन वयचो पडटा. Here's a resident whose house was flooded due to waterlogging. Listen to what he had to say. आयज सकाळीं 5:15 उठल्यात जाल्यार उदकाचे लॉट येवंक कमी आसले. भरपूर पावस पडटालो आनी स्लो करून म्हाजे गिटींतल्यान उदक येवपाक सुरू जातालें. चोपयशांय मेन रस्त्यारसून कपेला फुडल्यानसून येवन उदक भरत रावलेलें. कपेला फाटल्यान तर आनी सायडीच्यान सगळ्याक फ्लड जावन सारके तिबी बोर वयर उदक जाल्लें. 1 मीटर सुमार उदक जाल्लें आनी तें भरोन आनी उदकाक खंयच्यानूच वचपाक वाट ना जावन म्हाजे दोनूय गेटींतल्यान उदक येवन दोनूय दारांतल्यान उदक येवन आख्खेच म्हाजे सिटींग रूम, डायनींग रूम, बेडरूम आख्खो सगळो भरलो. खंयच्यानूच उदकाक वचपाक ड्रेनेज म्हणटा ती सापूच ना. कित्याक वॉल घालून लोकांनी आडयलेले आसा, शेजाऱ्यांनी आडयलेले आसा. आनी म्हाका पंचायतीक सांगून दिसता पोत्तून हें खंयच्यान तरी उक्ते केल्या बगर जावचें ना. 2-3 वर्सां जालीं ड्रेनेज हाफूच मारलेली आहा. ती ड्रेनेज कंप्लीट केलेली ना. ताज्या विशीं सगळे पावट आमच्या मिटिंगांनी हांव आवाज करीत आसता. ग्रामसभान आवाज करून थकलो. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. A fire on board the merchant vessel MV Maersk Frankfurt has prompted a robust response from the Indian Coast Guard near the coast of Goa. The incident occurred on July 19th when a vessel carrying hazardous material caught fire while en route from Munro to Colombo. Despite efforts to control the blaze, one member has tragically lost their life. As of the latest update, the fire in the forepart of the ship has been subdued, but there are reports of reignition in the midship area, necessitating ongoing firefighting operations. ICG ships Sachet, Sujit and Samrat have been actively engaged, supported by aerial assessments from Coast Guard aircraft and helicopters. Dry chemical powder has been deployed via helicopter to contain the fire, particularly focusing on areas where dangerous cargo is stored. The vessel's master has indicated challenges in anchoring due to compromised areas from melting containers, posing risk to the crew. The ICG has taken precautions to keep the vessel away from the coast to mitigate potential environmental damage. Authorities have alerted state agencies to prepare for all pollution contingencies. ICG Deputy Inspector General Manoj Bhatia noted that while the fire is under control, complete extinguishment may take several days with continued vigilance required to prevent rekindling. Efforts are concentrated on preventing any spillage of hazardous materials and safeguarding maritime safety amidst ongoing monitoring and response operations. What is latest about the search operation? The firefighting operation, it is still on. Fire is though under control. I'll not say it is fully doused. We are 3 ships already in the area along with the vessel, and also we are taking regular sorties, air sorties. Yesterday we had spread the dry chemical powder also through helicopters, which has controlled the fire to a larger extent. Today also the efforts are on since morning. Morning indications are also there that there is some control over the fire. But just because it's a general fire and in the containers, it may take some more time. As if now there is no immediate danger to the life on board ship. All crew is intact except the one which has been reported dead so far. 20 crew balance is all intact on board, and we are keeping the vessel slightly away from the coast
We have also requested state agencies to prepare for any exigencies that may take place because of oil pollution in case the things deteriorate further. We have dished out warning to all the concerned states so that the state disaster contingency plan is also activated towards the pollution response. Sir, by when we will be able to get control over the fire? Fire is, I'll say we are in the control of the fire, but generally because of containers, it as per the past experience take about 3 to 4 days by the time it's fully doused off, and because even after dousing of fire the area remained quite heated up, so there we have to keep a watch over this. Sir, as far as oil pollution is concerned, has it actually started polluting, or are you fearing that? No. It is just a preparedness. We have to be prepared from all the angles. As if now there is no oil pollution, there is no danger to the ship as per se, no damage to the ship as per se, other than the containers which are on fire. So it is just a preparedness that once such incident take place, we have to keep all the contingencies into consideration. That is how we are preparing for pollution response also. So for last 2-3 days the operation is going on. So how many people from ICG are involved in the entire operation? We have 3 ships involved. One ship, 3 are already in the area, and one has joined recently, another in the morning, so that makes 4. One more ship has been will be reaching by evening to augment the efforts. Besides this, there are 2 Doniers and advanced light helicopters which are pressed into action, and of course our own office and the adjacent office, as well as the from also it is being monitored centrally by Coast Guard headquarters Delhi as well as Mumbai. Hiru Mahale, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back, and in some sports news. And now for the weather update. Goa has crossed the 100-inch rainfall mark in just a span of 50 days, breaking the seasonal record. IMD has issued orange warnings for the week, warning of very heavy rainfall. Here's the detailed forecast for the coming week. Several districts experienced heavy rainfall, with Old Goa recording 82 mm, Panjim 75 mm, and Sangay 71 mm. Moderate rainfall was also widespread, affecting areas like Penne, Mormugao and Kankona. The overall rainfall for Goa is significantly above normal, with a 91.2% departure from the usual precipitation levels for this period. Looking ahead, the forecast for the next several days indicates continued moderate to heavy rainfall across Goa. Both North and South Goa districts are expected to receive heavy to very heavy rainfall at many places, accompanied by strong surface winds. The maximum temperature is likely to hover around 27 degrees Celsius, with minimum temperatures around 24 degrees Celsius. Residents are advised to stay cautious, especially in low-lying areas prone to waterlogging and landslides. Travelers should check for traffic congestion and avoid flood-prone routes. Tourists are urged to stay away from the sea during this period of intense weather activity. Active monsoons batter Goa. Orange alert issued until 25th July. Overall rainfall 91.2% above normal. Goa crosses 100-inch rainfall mark in just 50 days. Citizens advised to exercise caution, stay indoors. Fishermen advised against venturing out to sea. Maximum and minimum temperatures for Monday 27 degrees and 24 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.